Hello mga kasaging, karon panahon sa ting ulan, unsay gamit nimo nga sticker spreader sa imong saging, sa imong ground spray or drone spray. Kung ting ulan manggod, yamog kayo ang atoang sagingan, ang dahon sa tuong saging basa kaayo siya. Kung mag-spray ta og drone pagtagak niya, kung dili nindot ang atong space sticker spreader nga gamiton, mo bounce back lang tungod kay waxy kaayo ang dahon sa saging unya basa pud siya. So nanginahanglan gyud og sticker spreader nga nindot kaayo siya. Ang uban nagagamit gihapon og Lutinol og banana oil kay mo gina standard sa practice sa mga managingay. Banana oil plus Lutinol mo gamit ato sa tuang sagol sa tuong fungicide, mo gamit sa tuong ground spray or aerial spray. Pero diri sa kuha wala na ko nagagamit og gadtong old practice na to nga Lutinol o banana oil. Gamit ata karon og mga new technology. Imagine kung ang imuhang sticker spreader bio-organic surfactant. Imagine nga ang imong gigamit sa imuhang dahon human nga magamit siya sa pag-spread sa chemical sa fungicide sa imong dahon, maggamit pagud niya diha sa imuhang tanom. Tungod kay ang imong gigamit nga sticker spreader organic na siya with NPK plus humic acid nga makatabang sa pag-absorb sa mga chemicals o sa imong foliar fertilizer nga gibutang sa imong dahon. Imagine nga aduna kay sticker nga walay phytotoxicity or very low tungod kay organic ang atong gigamit. Ang gigamit ako karon nga sticker spreader kaning KR Grass gikan sa Northern Mindanao State University nga organic matter na ang gigamit niya sa atong sticker spreader para ma-absorb dayon ug maggamit sa atoang tanom. Alright guys, let's chat about why you should totally switch to a bioorganic surfactant sticker spreader with humic acid for your farm. Trust me, it's a game changer. Zero phytotoxicity. So here's the deal. Traditional banana spray oil can seriously scorch your leaves if you're spraying in the hot sun. But with our bioorganic formula, it's super gentle on those leaf cuticles. You can spray away without stressing about burning your plants. Sweet, right? R. Maximize drone payload efficiency. If you're using drones for spraying, you know they use low water volumes. Our bioorganic sticker is super concentrated, so you don't need as much per hectare compared to those heavy mineral oils. What does that mean? Less weight for your drone, longer battery life, and you can cover more ground in one go. How cool is that? Sen. Supercharged systemic uptake. Now, basic surfactants like Lutinol just flatten the water droplets on those waxy banana leaves. But humic acid? It's like the superhero of surfactants. It bonds with your fungicide and helps it penetrate through those tough leaf wax layers. That means faster and more effective disease control. Boom. 4. Unmatched rain fastness. Worried about sudden rain? No worries. Our organic sticking agents lock that fungicide onto the leaves right away, so you don't have to stress about it washing off. You get long-lasting protection even when the weather doesn't cooperate.